Okay. So old grading versus binary accreditation versus MBGL. ஸோ ஓல்ட் கிரேடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கிரேட்ஸ் கொடுப்பாங்க. பைனரி அக்ரெடிட்டேஷனில் எஸ் ஆர் நோ சொல்லுவாங்க. இமீடியட்டாக உங்களை 5 மெச்சூரிட்டி லெவல்ஸில் போட்டுருவாங்க. ஓல்டு கிரேடிங்கில் 1 டைம் ஸ்கோர், டிஐஎஃப்ல நீங்கள் அக்ரெடிட்டேஷன் ஆகணும், அதான் என்ட்ரி எலிஜிபிலிட்டி. அதுக்கப்புறம் 5 லெவல்ஸ்க்கு every 3 years you can grow. Then you have a badge of quality. Here it is basic compliance check and it is a roadmap for global excellence. So what this MBGL does to the growth of a particular institution and for the students and for the employees. See, you can see for institutions, there is a clear pathway. நீங்க என்ன பண்ணா grow ஆக முடியும். There is a very clear pathway. All these instructions are given. நீங்க அந்த ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி அந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்க ஃபுல்லா படிச்சீங்கன்னா 47 பக்கம் இருக்கு. அது ஃபுல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ என்னென்னலாம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. ரெண்டாவது, குளோபல் ரெக்கக்னிஷன் வயா NEP 2020 and international alignment. That is very, very important. Then technology driven process and it reduces paperwork, improves reputation and ranking in India and abroad. So these are the advantages for institutions. And what about the students? The students will have better teaching and learning outcomes. There will be a lot of exposure to research, innovation and global opportunities. More support services for students will happen, mentoring, placement, wellness, and increased chance of global mobility. And what about employers? Employers now can easily see earlier A++ accreditation 3.54, A+ accreditation 3.49, 3.49 க்கும் 3.54 க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. பட் இவர் A+, அவர் A++. இன்ஃபேக்ட் அவரை விட இவர் பெட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுட்டு இருந்திருப்பாரு. ஏதோ ஒரு கிரைட்டீரியால பிரச்சனையா இருக்கும். ஸோ அந்த விஷயம் இனிமேல் நடக்காது. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ஈஸியர் டு ஜட்ஜ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் தி காலேஜஸ் வைல் ஹைரிங். Graduates will have stronger and real world ready skills and higher trust in degree and certifications, and there will be direct access to institution meeting global benchmark. So what are the basic requirements? இத பத்திலாம் நீங்க கவலைப்பட வேணாம். இதெல்லாம் உங்க காலேஜோட IQAC பார்த்துப்பாங்க. பட் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 4 years ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தா போதும். அவங்க என்ன பண்ணலாம்? they can go for accreditation or 1 batch கிராஜுவேட் ஆயிருந்தா போதும். காலேஜ் ஆரம்பிச்சு 4 வருஷம் இல்லைனா ஒரு பேட்ச் கிராஜுவேட் ஆயிருந்தா போதும். எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிஸ், அட்டானமஸ் காலேஜஸ், அஃபிலியேட்டட் அண்ட் UGC ரெகக்னைஸ்ட் கான்ஸ்டியூவன்ட் காலேஜஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கேன் கோ ஃபார் அக்ரெடிட்டேஷன். டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன்ல என்ன வேணும்? டிஜிட்டல் ரெக்கார்ட், அகாடமிக், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் ஃபைனான்சியல் டேட்டா வேணும். இட் ஷுட் பி அலைன் வித் NAAC's நியூ டேட்டா கேப்சர் ஃபார்மேட் DCF. அப்புறமா நீங்க பொறுமையா என்ன பண்ணுங்க, நெட்ல போட்டு பாருங்க. DCF 2025 ஃபார் லைப்ரரிஸ் அப்படின்னு போட்டு பாருங்க. எப்படி இந்த டேட்டா கேப்சர் ஃபார்மேட் இருக்கணும், லைப்ரரிஸ்ல எப்படி இருக்கணும்ன்றத சொல்லும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. டேட்டா கேப்சர் ஃபார்மேட் ஃபார் 2025. ஓகே. And cross verification from IC and NIRF, participation in one data, one nation, one data platform for integrity. So I don't want to, I am not going to talk much about this. See, all these things, it is aligned with 3 important goals. One is quality education. The second one is SDG 5, gender equity. And third one is SDG 10, reduced inequality. So all these 3 goals are very much inside this new accreditation pattern. Okay, quality education 4, gender equality 5, and reduced inequality SDG 10. Okay, so we can also link other SDGs wherever required. Okay, so preparation roadmap pathina immediate next 3 months you have to start working on your digital infrastructure. Most important erkane sonna madri you can enna pannum, staff training on what? AI based tools. Yes, AI based evaluation practices. Then strengthening and restructuring IQAC, building comprehensive evidence document repository. As Dr. Kannan pointed out, library should be a place of repository for all the documentation. டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு டாக்குமெண்ட் இல்லைன்னா கூட லைப்ரரியில வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். டிஜிட்டல் ரெபாசிட்டரி ஒரு சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டா லைப்ரரியில வச்சிடணும். No worry about NEP. See, NEP again, no,
certain points from NEP you can follow here and there. See, whatever that is good and whatever that is nice in NEP, you can follow it up and you can say, okay, we have touched these areas of NEP. As of now, we are strictly not following NEP, but certain areas are very good, so that we can adopt in our day-to-day activities. Okay, so build comprehensive evidence documentation and transparent stakeholder engagement and communication. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போத்துல இருந்தே நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கான டார்கெட் வச்சுக்கிட்டு யூ ஹேவ் டு ப்ரொசீட் ஃபார் திஸ் MBGL. யூஸ் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் AI driven readiness tool. Include AI in your assessment process. அதுதான் நான் சொன்னேன், upload your document and ask AI to assess. Upload your say report and ask AI to assess. எல்லாத்துலயுமே AI உள்ள கொண்டு வந்துருங்க. So maintain a culture of evidence and real time data update. Real time data. இன்னைக்கு இந்த செமினார் முடிஞ்சதா, இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஆன்லைன் சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்களா, நாளைக்கே அந்த ஆன்லைன் சர்டிபிகேட் உங்க டேட்டா பேஸ்ல போயிடணும், உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடணும், உங்க லைப்ரரிக்கு போயிடணும், உங்க ப்ரொஃபைல்ல போயிடணும். எல்லாமே 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள நடந்து முடிஞ்சிடணும். ஸோ இப்படி நடந்தா மட்டும்தான் இந்த அக்ரெடிடேஷன் ப்ராசஸ் ஒழுங்கா நடக்கும். ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? Again, this part is very much important for thing. Last 5 minutes, I want to touch up on this. Mani sir, I have 5 minutes, right? Okay, sir. Yes, okay. Library professional as partners in NAC binary accreditation. Okay. Why library matters? A vibrant library is the intellectual heartbeat of any institution. It fuels teaching, learning, research, innovation. Library எப்படி இருக்கணும்? A vibrant library. A vibrant library should be there. Innovation and community engagement, key pillar of NAC assessment and institutional excellence. How library can contribute? Enhance teaching and learning, provide quality, updated and diverse resources that supports curriculum. இப்போ கரிக்குலம் லைப்ரரி சப்போர்ட் பண்ணணும், கரிக்குலத்தை சப்போர்ட் பண்ணணும்ன்றது லைப்ரரிக்கு எப்போ தெரியும்? லைப்ரரிக்கு சிலபஸ் இருந்தாதான் கரிக்குலத்தை சப்போர்ட் பண்ண முடியும். லைப்ரரியும் டிபார்ட்மெண்ட்டும் தனித்தனி கோச் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எப்படி லைப்ரரி சப்போர்ட் பண்ண முடியும் டிபார்ட்மெண்ட்? You understand my question? Okay, so then library should support research and innovation. How? Access to scholarly content, database, tools that encourage research, publication and project. Then library should promote digital literacy. It builds information literacy, ICT skills and academic integrity among students and faculty. Encourage inclusive access, equitable access to resources and services for all learners, including differently able learners. Strengthens institutional reputation. Well-organized, innovative libraries reflect quality and impact, a strong indicator for accreditation. And how library professional can partner with the institution? Collaborate in vision and planning. Participate in the vision and mission policy statement. Participate in IQAC meeting. Contribute to documentation. Provide data, reports and evidence for SSR, DVV. Support data-driven decision. Use library analytics. Use lot of analytical tools to demonstrate usage, impact and contribution to learning outcome. Engage in quality initiative. Participate in curricular, extension, research activities, workshops and community outreach programs. Ensure compliance and best practice. Maintain standards in library service, metadata, digitization, copyright and user satisfaction. Okay, so I just given this, you can just go through it. It provides so many vital points how you librarians can contribute. பாருங்க, binary accreditation asks yes or no question. நம்ம நிறைய பேர் accredited institutionல இருந்து இருக்கோம். MBGL ask a harder one. How far as library matured? நீங்க எவ்வளவு தூரம் லைப்ரரி மெச்சூரா இருக்கீங்க? உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல எப்போ லைப்ரரி ஆரம்பிச்சாங்க, அதுல இருந்து இப்போ இன்னைய தேதி வரைக்கும் நீங்க என்ன லெவலுக்கு போயிருக்கீங்க? இதுதாங்க MBGL கேட்க போறாங்க லைப்ரரியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இன் லெவல் 1, இப்போ லெவல் 1ல என்ன கேட்க போறாங்க அப்படின்னா, கலெக்ஷன், மீட்டிங் UGC நார்ம்ஸ், டிஃபைன்ட் ஒர்க்கிங் அவர், மெம்பர்ஷிப் ரெஜிஸ்டர், பேசிக் கேட்லாக். லெவல் 2ல பாத்தீங்கன்னா
full ILMS automation with live OPAC enlist, Shod Sidhu subscription, remote access for students off campus, a structured library orientation program. நீங்க level 2 க்கு போனோம்னா level 3 க்கு போனோம் அப்படின்னா institutional repository operational, மொத்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட டேட்டாபேஸும் லைப்ரரியில இருக்கணும். இப்போ லைப்ரரிக்குள்ள நுழைஞ்சா இன்ஸ்டிடியூஷனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அப்படி இருக்கணும். பிளேஜரிசம் செக் இன்டகிரேட்டட் இன்டு தி டிசர்டேஷன் ஒர்க் ஃப்ளோ. லைப்ரரி வெப்சைட் குள்ள போனா அங்க பிளேஜரிசம்க்கு ஒரு மாடியூல் இருக்கணும். RFID சர்க்குலேஷன், a dedicated information literacy curriculum, தனியா ஒரு கரிக்குலம் ரெடி பண்ண சொல்றாங்க லைப்ரரிக்கு. ஓகே, 4 க்கு போனோம் அப்படின்னா citation and impact tracking, Scopus, Web of Science, H-Index, feeding institutional research dashboards, national consortia leadership, AI assisted referencing. ஸோ உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவல் 4 க்கு போனோம்னா நீங்க இந்த லெவலுக்கு போகணும். உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவல் 5 க்கு போனோம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆக்சஸ் ரெபாசிட்டரி. இப்போ MIT எல்லாம் போனீங்கன்னா MIT லைப்ரரி ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா நிறைய ஓப்பன் ஆக்சஸ் இருக்கும், கோர்சஸ் இருக்கும், அவங்களே டெவலப் பண்ற கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஓப்பன் ஆக்சஸ் ரெபாசிட்டரி, visible in global indices, bibliometric and altimetric analysis, feeding institutional ranking, AI personal discovery. So இதுதாங்க நீங்க லெவல்ஸ்ல உங்க காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்தெந்த லெவல்ல இருக்கும்போது நீங்க லைப்ரரி எந்தெந்த லெவல்ல இருக்கணும். இந்த லெவல்ல எல்லாம் இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவல் 3ல இருந்துகிட்டு நீங்க லெவல்ல 1ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவல் 3 தரமாட்டாங்க. இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவல் 3க்கு எய்ம் பண்ணதுன்னா நீங்க லைப்ரரியும் லெவல் 3ல இருக்கணும், அப்பதான் நீங்க அதுக்குள்ள போக முடியும். Okay, so what are the projections? Almost 90% of the institutions will be accredited in the next 5 to 10 years. So new accreditation starts with the validation of 3 years. AI credibility score ஒரு 0.5 கொடுக்குறாங்க. 100% stakeholders ஓட views எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. 40% faster submission time and 10 key attributes is replaced with 7 attributes. So what are the key takeaways today? So we have understood what is binary accreditation, how this binary accreditation is going to replace our CGPA grades with a clear accredited or not accredited outcome. It is going to be an AI powered assessment. Okay, credibility scoring, threshold limits, cross platform validation. It is going to reduce the bias, human intervention, and MBGL turns accreditation into a growth journey. Everybody will start growing. Library also should grow. அதான் நான் போன சைடில் காமிச்சேன் எப்படி லைப்ரரியும் ஒரு லெவலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ 5 levels from foundation to global excellence and each has a validity for 3 years. And the reform is firmly anchored with NEP 2020 and global standards, aiming to accredit at least 90% of the Indian educational institutions in the next 5 years. And the success depends on institutional readiness. Institutional readiness depends on library readiness. Okay, I repeat, success depends on institutional readiness, and institutional readiness depends on library readiness, digital infrastructure, a strong IQAC, and a culture of continuous evident learning. Thank you very much for being so patient. Okay, so mindset is what that separates the best from the rest. If you have any questions, I'll be very happy to answer. You can have a quick interaction. Thank you very much. Thank you, sir. Very super informative. You can please இப்போ செஷன் முடிஞ்சிச்சு, எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணலாம், ஒருத்தர் பார்த்துக்கலாம். Your smiling faces I want to see. போட்டோ பார்த்தா தெரியுதா பாருங்க, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Any questions? Sir, I'm Dr. Mercy, college librarian from St. Joseph's College at Trichy. Actually, we have completed 4 cycles and we are moving to the 5th cycle. Our 4th cycle is about to end within a few days, actually, July 26th. Okay. So according to collection, as you said, we have, according to digital research innovations, obviously plagiarism checking, everything we have. But something like இன்ன வரைக்கும் ஜெனரல் கவுன்சில் மீட்டிங் நாங்கள் அட்டன் பண்ணோம். அட்லீஸ்ட் கல்யாணம் மேம் கிட்ட சைன் வாங்கியிருக்கிறாங்க, எங்ககிட்ட அதுவும் கிடையாது.
I haven't attended anything, and even last week I had a new IQC dean இப்ப எங்கள் directors மாறி இருக்காங்க. Even I was talking with them, why you are not calculated as a library, as a faculty, இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்ல மேம் இன்கேஸ் ஏதாவது டேட்டா வேணும்னா உங்கள்ட்ட இது வாங்கிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. And since we are moving to the fifth cycle, I'm really wondering, and எனக்கு ஒரு 1 year இந்த ஒரு மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு, how actually I want to develop in library, but they are not much talking about it. They are selling ma'am and we have enough collection, obviously computer digital resource center தனியா நம்ம கொடுத்திருக்கிறோம், rare book collection, everything we have, and heritage status எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்றாங்க. But still I'm thinking I just want to move forward for the fifth cycle. So could you please suggest something new, or which I really wanted to concentrate more on this? Yes, ma'am. Now, as I told you in the last but one slide, how the library also have to improve in the material maturity-based grading levels. You have to strengthen your digital infrastructure. Okay. So, how many students use your digital infrastructure to improve their learning process, and how many teachers use your digital infrastructure to improve their teaching process? This matters a lot. So, how you are going to contribute to the because see, for example, as far as the binary accreditation is concerned, it is going to be proof. See, you can simply say that so many teachers visited my library, so many students visited my library, and that is not going to help in the new accreditation process. You have to upload the proof. So for that, your digital infrastructure has to be strengthened. Next, as I told you, your participation in the curriculum enrichment is very, very important. For that, you have to create evidence. Your name and signature should be there in the BOS meetings. Your name and signature should be there in the academic council meetings. Your suggestions has to be minuted in the council meetings. Or you can do the other way also. You can invite all the HODs for a meeting in library. Okay, and you can call it as a library curriculum development council. Okay. Okay. So I hope they will not have any negative comments on that, sir. இல்ல இப்படி நடக்கலனா நீங்க அப்படி நடத்துங்க. Even I thought of having that plagiarism check for the courses syllabus and also, because since we have multiple BCom programs like BCom business analytics, strategic finance, the curriculum is actually repeating, I think, because நான் the book requisition form வாங்கும்போது I found இப்போ income tax student GST book commerce இருக்குன்னா obviously we will be buying a 3 to 7 copies. Again it is repeating, and they are asking for the second edition or third edition. Na இது fourth edition, fifth, sixth, seventh வந்துட்டு இருக்குது, but they are not updating it. Exactly, ma'am. But again, I will give you a suggestion, but it can lead you to a lot of problem in the college. என்ன suggestion அப்படின்னா, you see, in most of the colleges we have this problem. Like ஒரு பிகாம் இருந்துச்சுன்னா பிகாம் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ், பிகாம் டாக்ஸேஷன், பிகாம் ஜெனரல், பிகாம் சிஎஸ் எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமன் சிலபஸ் தான் இருக்கும், காமன் கோர்சஸ் தான் இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இது வந்து உங்களுக்கு சஜஷன், நம்ம வெளியே யார்கிட்டயும் சொல்ல வேணாம், நீங்க தனியா பண்ணுங்க. You take all these syllabi, okay, and you put it in any one of the AI tool and do a comparative analysis. What are the areas are common? What are the areas are different? What are the distinct areas in each syllabi? And you can prepare a report, assessment report of the curriculum as a library professional, a critical review on the curriculum of BCom programs in St. Joseph's College, Trichy. And you can secretly submit it to Father Secretary. Okay. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. I will connect with you later. Yes. Thank you very much, sir, for your valuable guidance and the words of the wisdom. We start the session 2. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. The session 2 will be handled by Dr. K. Mahalakshmi ma'am, is an eminent library information science professional with over 24 years of the experience in the academic librarianship, library automation,
and digital management. சத்தமில்லாமல் சாதுரியமாக சாதித்துக் கொண்டிருப்பவர். The session will be about LIS professional as a quality assurance leaders navigating the ranking and the accreditation landscape. I hand over the session to ma'am. Ma'am, please. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you. Kalyani is welcoming me. Thank you, Kalyani. And I'll share my screen. Dr. Yes, Mani, ma'am. please let me Yes, know ma'am. whether... Stop this sharing. You start, ma'am. Yes, ma'am. Kindly share your screen now. One second. So my screen is visible to you all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Dr. Okay, K. Mahalakshmi, welcome, ma'am. Thank Yes, you, ma'am. sir. I attended your session. It was too good. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I Welcome. just wanted to add one more point. As Dr. Mercy said, we are not involved in any of these meetings, be it BOS or academic council, or we know. So library NAC visit varatum appa data vaangikalam. So that's the case in all the libraries throughout the country. So Ma'am, I am with you people, ma'am. We will fight. Don't worry. thank you, sir. Thank you. Before that, so I thank the organizers of Vaishnav College for the opportunity given to me to share my views on LIS professionals as quality assurance. One second, I'll just close this. Quality assurance leaders navigating the ranking and accreditation landscape. Okay, before I'll start my session. One second. So myself, Mahalakshmi, Assistant Librarian of Avinash Lingam University, and I'm happy to be part of this national level seminar on role of LIS professionals in accreditation and rankings. And so my screen is moving or what? So Not moving, ma'am. it's not No, ma'am. moving. It's not moving. So 1 second, say I'm sorry for that. Ma'am, no, it's ma'am, no, moving. ma'am. What, ma'am, நீங்க screen share பண்ணிட்டு, ma'am, நீங்க screen share பண்ணிடுங்க. ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரே நிமிஷம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு உங்க டிரைவ்ல இருந்து பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன்ல போயிட்டு நீங்க மூவ் பண்றீங்க. இப்போ ஸ்லைட் ஷோ போய்டுங்க. எஸ். இப்போ நீங்க மூவ் பண்ணுங்க. So இப்போ ஓகதுல it's moving, ma'am, moving. So today is this is the agenda of my presentation today. What are all the quality parameters for libraries with regard to NAC, NBA, NIRF, and ISO? Okay, so all of us are aware of, and at least minimum of 3 cycles we have all our institutions, all the participating librarians, institutions might have undergone this second cycle of NAC or third cycle of NAC or second cycle of NBA, and every year we are giving data for NIRF also, right? So what I am trying to say is, what is the recent advancement in it, and what is the role we'll have to play, and how we have to, small things in the library, how it changes the viewpoint of or attitude of management towards the library. Okay, this is my agenda of today's presentation. Okay, so NAC, we all know it's National Assessment and Accreditation Council. NBA, it's National Board of Accreditation. NIRF, National Institutional Ranking Framework, and ISO, it's because most of the libraries have gone for this ISO certification also. And what is the ISO role plays in this in the accreditation agencies related to NAC, NBA, and NIRF? I'll just point that. International Organization for Standardization. And with regard to NAC, there are 6 parameters. I'll just tell the old and new, and there's a comparative slide also. What's the difference between old format and new format with regard to libraries? And as we all know, it's library automation. Under library automation,
It covers integrated library management systems to be there, OPAC and WebPAC, barcode or RFID, and digital library and institutional repository. As Sarah's pointed out in the previous session, and all of us need to have a digital library and institutional repository. I think most of the participants of this today's session might have started or have in the initial level or in the advanced level, or those who haven't initiated, please start with scanning the newspapers or news items published related to your library, related to your institutions, or any magazine will be published in our institution. You just have the copy of that magazine. Okay. And institutional repository, staff publication, if you go for staff publication, what is the role librarian has to, so let us not bother about that. Let us begin with, if you're a newcomer or newly joined librarian, please start with newspaper items, news items published in the dailies related to your institution or related to your college. Just scan it in a mobile, just scan it. அதுக்கு ஒரு keyword கொடுத்துட்டு அதில் source will have to write. Shall I use multilingual, Dr. Mani? And just give source, name of the newspaper. Yes, okay, thank you, Mani. Okay. Name of the newspaper and date on which it was published. Just have it as an thing, and get the help of someone for installing DSpace. If you don't have an infrastructure facility like server, for time being, you just install server OS in desktop. Just have a dedicated system for that. You just start installing, okay? And previous year question papers, because you'll have to students the first years ellarkum vandirpanga respective colleges la previous year. So right from just 12th to college na ungalku or enna pattern of question papers varum enna theriyadhu. Just start with previous year question paper and news items published in the dailies of related to your college. And you'll have to give a like marketing strategy. You'll have to do library, we have this. And students or scholars, if you have scholars, brand ambassadors. We have this facility in library. If there is any assembly to be conducted in the students assembly or the staff assembly, or you just make a note of it and announce it in the assembly. Okay, then this is how we'll have to market ourselves. Okay. And the first criteria is library automation. I'll just repeat it: ILMS, OPAC, WebOPAC, barcode or RFID, and digital library and institutional repository. And next is digital resources, e-books and subscription of e-books and e-journals, online subscription of online databases, InflipNet or member of eShot Sindhu or ONOS resources, member of DELNet, NDLI, and remote access services. So see, most of the libraries, so funding is the main aspect we'll have to. Nowadays, it's due to fund crunch, they are minimizing the fund for the library, right? See, most of you have become a member of Enlist, isn't it? I think most of the participants have become a member of Enlist, or just send. There are standard open access resources available in the website, internet platform. You just go through which, or just start with the basic website or web page for our institute, for your library. Okay, adilla you'll just give a hyperlink to all those open access resources. Or if you are a member of eShot Sindhu consortium or Enlist or ONOS thing, you just make a give remote access. Remote access is accessing resources from anywhere, all those things. So sister says, I'm a librarian of government college, there's not enough fund. How to cope up with it? See, just start with open access resources. Just create a basic DHTML page for your library with the help of your MCA students or computer science students. Just create it. And then NDLA, you can give hyperlink. Open access resources, you can give hyperlink. And remote access, I think Enlist is giving remote access, isn't it? And so those who are member of eShot Sindhu consortium, Infodisk giving. Okay. So minimally, you'll just start a subscription of. So if you have money, enough funding for library, you can go for subscription.
Otherwise, you can do with open access resources. Only problem with open access is you'll have to check at regular intervals. So today it will be there, within no time, or by next week or next month, or within 2 months it will be removed. So only thing is we'll have to keep updating our website or web page, whatever you're creating. Next is user-centric services. This is the main aspect related to NAC, NBA, or NERF. Okay, information literacy program starting from library orientation we all will be giving at the beginning of that year, right? Information literacy programs, how to use the library, how to use cupboards. Mostly all the libraries we have arranged call number wise, either CC or DDC or UDC. So they are even third years, final years, or second PG students, they don't know what kind of arrangement we are. See, I'm not blaming. See, we'll have to reach out to these students. That's the main aspect I'm pointing out here. We'll have to reach out to these students. Okay, information literacy programs. See, it is deals not only about orientation. You'll have to tell the students about what is the timing of the library, what are all the facilities we have in the library, and what is the various floors, like if it is multi-story, what is the various floors, and what are all the facilities in each floor available. So all at regular intervals, once in a year beginning have done, and again in the second month, after 2 months, and after fourth month, then our exams will be coming. Then after that, so yeah, I can hear your mind was, see, we are all loaded with n number of jobs. So what to do, how to do? See, our job is to reach the users, right? So either we can use the students for marketing the library services we are doing. And second, user orientation. It's part of one of the services of information literacy. And research and reference support. Like nowadays, see, if you have fund, so you can subscribe to paid anti-plagiarism software, or see, there are free tools available for plagiarism checking. See, but there's a main difference is resource coverage and word limitation. Per day, this number of words can be uploaded in this, or you can tell them about how to use enlist resources for as far as research scholars are concerned, or you can tell the research scholars about, see, this is new say for example, there are 14 departments in your institution. See, this is the say for example, biotechnology department. This is the newspaper clipping published in the Hindu. Okay, you just take a clipping of it, tell them, see, this is your research area of specialization. This article has come out in the newspaper, just go through it. This is how we'll have to bring in build up maintain rapport with the students. They'll form brand ambassadors for the library. And then plagiarism detection, as I said earlier, if you have enough fund, we can go for paid software. Otherwise, we can go for Viper and Plaque Check. See, there are n number of tools, but main difference between these two are played and word limitation and resource coverage and current awareness service. This we can do with the help of newspaper and magazines subscribed in the library. And next is resource utilization. And this is yet another aspect of NAC and library footfall. See, all the libraries we are facing, including ours, we are facing footfall. See, since we are giving remote access to all the resources since 2014, students are not coming to the library. See, they are coming, but like in previous years, there's a drastic reduction in the students who are visiting the library. So what we have planned is, so we are like activity based competitions we are organizing. Last year we have organized book hunt, so clues based on books. Say for example, for in Tamil we have Ponniyin Selvan. So recently there's a movie in 2 parts released recently. It's about the Chola kingdom. So we have prepared a clue and we just kept it in a box and shuffle it. And see, there were like students were running like anything throughout the library, and whoever brings maximum number of books and the time taken to for
selecting the correct books, we have given prize. And okay, last year we had gala and fun in the library. So like just to improve the usage. So in the beginning, see in August 12th, we have National Librarians Day. No? We just plan small activity-based competitions just to attract the first years to the library. So thereby it increases the library footfall. And for staff members, see nowadays staff members also, they are not, see I am not complaining, they are not doing their teaching part, but they are doing that clerical like documentation work only they are doing, right? They are telling, see we don't have time to come to the library. Even small activity we can like this, like we can plan for staff members also. And then e-resources usage statistics, like this, there are provision for taking e-resources usage in Enlist. And if you are using, if you have your own web page, see there's a free tool available for hit counter. Okay, you can use that. Okay, and circulation records. Like manually and open, I'm like using systems also we are doing, and we can do that. Circulation records, user satisfaction surveys. See, this plays a vital role in improving the library services. Like so you are organizing orientation for the first years, or you are doing session for the scholars, just immediately do user oriented, just smileys. So we'll have to align with the tune of this present generation. There are free tools available for creating feedback using smileys. I think it's a Question Pro, I guess. You can use the just small 5 question. They'll just select that smiley from satisfactory, like excellent, good, better. So all those things. User satisfaction surveys can be created. Thereby we can improve the library services and library website analytics. So it's my humble request to all the participants. If you have a dedicated website or web page for the library, that's well and good. But updation, constant updation is mandatory. So say, I'm not sorry to say this word mandatory, but we'll have library website plays as a, it forms the window of the library. Okay, so mandate constant updation is mandatory. Or if you don't have one, please create one using, or there are any tool, free tools available, create one, and please keep it updated once in a, not once in a month, once in 2 months or once in 3 months, please update it. Okay, and have a library website, and based on that you can do analytics also. And next is financial support, and this aspect forms the, what is the budget, headwise you can create what is the amount. Say for example some amount, some 10 lakhs it's been allotted for you for this financial year. So based on the requirement for books, you will just split it, like split up. For books you are spending this much, for print resources this much, for e-resources this much, for miscellaneous, for newspapers and magazines this much, and for miscellaneous expenses, for contingency. You just make a split of it, and then maintain it. Maintain a small Excel sheet will do. Okay, or not 10 lakhs, 5 lakhs it's been allotted to you. Maintain Excel sheet, different heads, books, journals or periodicals, and e-resources, contingency, or some unforeseen expenses, and contingency will do, or miscellaneous expenses. And what is the, sir, if it is 5 lakhs, it's been allotted 1 lakh for books, 1.5 for journals. So as and when a bill is passed, you please, if it's a small work ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இயர் financial year முடிக்கும் போது, CC for example AQR data if they ask, for NIRF if they ask for data, for NBA if they ask, it will be within no time we can just give the data. ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 20 minutes மெனக்கடல் டெய்லி பண்ணிருங்க. ஒரு எக்ஸல் ஷீட் யூ ஜஸ்ட் மெயின்டைன் இட். அது நமக்கு எனக்கு யூபிஎஸ் இல்லை, எங்களுக்கு அடிக்கடி பவர் சப்ளை கட் ஆகுது, ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனல் மெயில் ஐடி வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அதில் டிராஃப்ட்ல அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் வி கேன் ஆக்சஸ் இட் எனிவேர். இப்போ வீட்டிலலாம் இப்போ வி ஹவ் பிகம் 24/7 ரைட்.
So hope all the librarians are agreeing with me. We have become 24/7. எந்த டேட்டா காட்டாலும் இதை பார்த்து இதை அனுப்பிச்சு கொடுத்துடலாம். ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் எக்ஸல் ஷீட்ல பட்ஜெட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆஸ் ஐ செட் புக் அண்ட் ஜேர்னல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட், அதுக்கு ஒரு ஃபைல் அப்போ ஆரம்பத்துலேருந்தே மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா புக்குக்கு இந்த இது அதுக்கு அது மாதிரியே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டு ரிசோர்சஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஐ ஹாவ் இப்போ எனக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், சிஸ்டம்ஸ் வேணும், இல்லை ஏதாவது ஒரு புது ஃபெசிலிட்டிஸ். ஸோ இப்போ லைப்ரரிஸ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னா இப்போ விஷுவலி சேலஞ்ச் யூசர்ஸ், இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு திவ்யாங்ஜன். ஸோ அவங்க சொல்றது திவ்யாங்ஜன், ஆல் தீஸ் ஸ்டாச்சுட்டரி பாடிஸ் ஆர் கிவிங். அதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ எங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபண்டிங் இனஃப் ஃபண்டிங் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் அவங்களுக்குன்னு டெடிகேட் பண்ணிட்டு NVDA, இட்ஸ் அ ஃப்ரீ டூல், நான் விஷுவல் டெஸ்க்டாப் ஆக்சஸ். Only basic requirement you need to have is Windows 10 and above latest version நம்ம அந்த சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கணும். சரியா? அந்த NVDA மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஜாஸை விட இது அட்வான்ஸ்ட் வெர்ஷன் NVDA. அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அந்த என்ன புக் தே கேன் லிசன் டு த. இப்போ நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ஐ திங்க் அண்ணா சென்டினரி லைப் கொஞ்சம் நிறைய ஃப்ரீ டூல்ஸ், ஃப்ரீ நியூஸ் பேப்பர்ஸ், அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஹெட்லைன்ஸ் மட்டுமாவது படிக்கிற மாதிரி உள்ள. இப்போ இந்த நம்ம நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் என்னன்னா எடிட்டோரியல் அந்த இந்த இதெல்லாம் இருக்காது. பேசிக் நியூஸ் அட்லீஸ்ட் தே கேன் லிசன் டு தெம். நீங்களே அதில் ட்ரெயின் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கு ஒரு யூசர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்பப்போ லைப்ரரி வராங்க, என்னென்ன டைம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ NVDA இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கனாலே இதாகும். சரியா? இல்லை bookshare.org, which is an accessible online library. So access for print disability. Print disability here refers to students with the partially visually challenged, students with the visually challenged and cerebral palsy அப்படின்னா who can't hold books in their hand. அதுக்கு வந்துட்டு அதுவுமே ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து உங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஒரு 5 விஷுவலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் அதுவுமே ஃப்ரீ தான். பட் ரீசன் பீயிங் அதுக்கு ஏன் லாகின் வேணும்னா மற்றவங்க யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. I'll just share at the end of this session அந்த bookshare.org சவுத் ஏஷியன் கோஆர்டினேட்டர், he is associated with our institute, நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஒன்லி திங் இஸ் யூ நீட் டு கிவ் ஹிம் அ லிஸ்ட் ஆஃப் விஷுவலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் காலேஜில் இருக்கிறவங்க. அது பண்ணால் அவங்க டிசபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அது டெய்சி வேணுமா, டெய்சி ப்ளஸ் டெக்ஸ்ட் வேணுமா, அதெல்லாம் அவர் கொடுப்பாரு. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வில் ஹாவ் டு டெவலப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் அ மினிமல் காஸ்ட்டில் எப்படி பண்ணிக்கலாம் என்ன. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் குவாலிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ ICT எனேபிள்டு லேர்னிங் ஸ்பேசஸ். ஸோ ஒரு 5 சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. அந்த 5 சிஸ்டம்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டுட்டு இதில் நம்ம என்லிஸ்ட் ரிசோர்ஸஸோ இல்லை ஈஷூட் சிந்து ரிசோர்ஸஸ் ஆர் வாட் எவர் தி ஓப்பன் ஆக்சஸ் ரிசோர்ஸஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் வெப்சைட், லைப்ரரிக்குன்னு ஒரு வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அதில் இந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ் ரிசோர்ஸஸ் ரிலேட்டட் டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூட் அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த இதெல்லாமும் போட்டு வச்சிருங்க. அதில் ஒரு சிஸ்டம் டெடிகேட்டடாக விஷுவலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு ஹெட்ஃபோன் இட் காஸ்ட் நத்திங், ஒரு 500 to 600 rupees தான். அதுக்கு ஒரு ஹெட்ஃபோன் என்ன, so that it will not be disturbance to other users. NVDA எல்லாம் பண்ணா it will read it aloud for them, whatever appears on the screen it will read it aloud for them, so that with the help of a headphone they can listen to the news. அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் வைஃபை அண்ட் ஸ்மார்ட் ரீடிங் ஏரியாஸ். இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருந்ததுன்னா வைஃபை ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கலாம். இல்லை எங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிலாம் இல்லை, நாங்கள் இப்போ தான் நியூலி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அல்ல நியூலி ஜாயின்ட் நியூலி ஸ்டார்டட் கவர்மெண்ட் காலேஜ், வில் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் திஸ். ஸ்மார்ட் ரீடிங் ஏரியானா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃபண்டிங் நிறையா இருக்குது, ஒரு டேபோ இல்லை ஒரு ஸ்மார்ட் டெலிவிஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு. ஏன்னா இப்போ வில் ஹாவ் டு கோப் அப் வித் த ப்ரெசன்ட் டே ஜென்ரேஷன். அவங்க புக்ஸை விட அவங்க எல்லாமே இன்ட்ராக்டிவ் இதை தான் பார்க்குறாங்க. ஒரு ஸ்மார்ட் டெலிவிஷன் ஜஸ்ட் இட் மேட்டர்ஸ் நத்திங், ஒரு 8000 rupeesக்கு எல்லாமே இருக்கு. அதை ஒன்று மாட்டி விட்டு அதில் ஒரு 4 சேர் போட்டு அவங்க அதில் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு அவங்க பண்ணிக்கலாம். இது திஸ் ஆப்ஷன் இஸ் ஃபார் இனஃப் ஃபண்ட் இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கிரீன் லைப்ரரி ப்ராக்டிஸ் ஒன்றும் இல்லை, சோலார் டியூப் லைட்ஸ் ஓகே இருக்கு இல்லையா, சோலார் இப்போ அதெல்லாம் இப்போ கவர்மெண்ட்டே சப்சிடி கொடுக்குது. சோலார் லைட்ஸ் இது பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஒன்றுமே இது வேண்டாம், ஃபேன் இருக்கும்போது ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து விட்டுவாங்க, ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் அண்ட் லைட் வென் நாட் இன் யூஸ், முடிஞ்சு. அது எல்லாமே எனர்ஜி சேவர் தான். இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் இது இருக்குது, எங்கள் நல்ல
சம்மர் எப்போதுமே வெயில் இருந்துகிட்டே இருக்கும், ஒரு சோலார் ப்ரொவிஷன் மேலே ஒரு சோலார் பேனல் மாதிரி போட்டு அதுலேருந்து லைப்ரரிக்கு மட்டும் இது பண்ணிக்கிற மாதிரி. அது ஒரு பட் இட்ஸ் அ லாங் ப்ராசஸ் தெரியுது. பட் கொஞ்சம் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளை பார்த்து வீல் பிகம் அ ஃபோர் ரன்னர் ஃபார் ஆர் இன்ஸ்டிடியூட் வேர் வி பிலாங் டு. சரியா? கிரீன் லைப்ரரி ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் ட்ரைனிங் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இப்போ நம்பவும் அண்டர்கோ பண்ணிக்கலாம். இல்லை இந்த இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரஸி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம டீச்சர்ஸ்க்குமே லைப்ரரி இவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கா கண்டிப்பாக, ஏன்னா ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து இப்போ அவங்களால டீச்சிங்க்குமே வர முடியல, இப்போ லைப்ரரிக்கு வர்றது எங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு தான் most of the participants are agree with me, right? ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி கொடுத்து நம்மளுமே ஒரு மிங்கிள் பண்ணிக்கலாம். அப்போதான் நமக்குமே ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு it will be a kind of ice breaking between librarians and the teachers. And continuous quality improvement, this is for the librarians. We'll have to keep on updating ourselves. நான் வாங்கிட்டேன், நான் இந்த இது பண்ணிட்டேன், நான் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டேன், ப்ளீஸ் நான் உட்காந்து காலாடிட்டு உட்காராதீங்க ப்ளீஸ். அன்லெஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் we keep on updating, we can't see, sorry to use this word, we'll have to run on our toes. Okay. And next is, see, I told you, no, this is the latest updates, library assessment. This is for college library and university library. And left side, this is a major NAC overhaul. In February 2025, we had major, and even that this new website, it's under updation only. They said in July 2026, it will be floated, but we are in 18th of July, third week of July. I think by this month end, it will be a new website will be floated, we guess, right? And what is the difference between old system and new system, and what is the critical gap in this? Okay. So it's a peer team, as Sir said earlier, physical peer team இருக்கும், CGPA 5-year validity, whereas this is 3-year validity. Criterion இது வந்து 20 marks. For university colleges, it's online. See, I'm so sorry. And this is for universities, it's hybrid level, and so the 3 levels, AI driven assessment, all those, right? And what are all the quantitative measures we'll have to, like books, how many books, title, volume, print journal, e-journal, e-book, digital database, library footfall, issue statistics, library budget in percentage. See, as I said earlier, இப்போ 5 lakhs we have library budget or 10 lakhs. Adila, how much you have spent for books, how much you have spent for journals, how much you have spent for e-resources. Like this, we'll have to create an annual expenditure for the last 5 years. We can create a map. Okay, nowadays, a number of AI tools are available. We can just make use of this to have to create, okay, and qualitative measures, whether you have a pack, Koha is installed, or SOL and RFID or barcode is installed, what are all the user awareness programs you conduct, whether separate reading room is there, reprography facilities there, institutional repository using DSpace or ePrint, whether you are a member of InflibNet, and interlibrary loan and NDLI. Here, this is 10 attributes: curriculum design, faculty resources, infrastructure, financial resources, learning teaching, student engagement, student outreach, outcomes, and research and innovation, and sustainability. Okay, for colleges it's an online, and for universities it is hybrid mode, right? And this is related to NAC. Okay, and next we have NIRF. It's a National Institutional Ranking Framework. It's under teaching learning. We are for 30% is covers, right? And first is library infrastructure, whether we give it, a library has the adequate seating capacity, whether there's a provision for separate reading hall, and digital library facilities there, and Wi-Fi enabled learning spaces. Okay.
And so if there is no எங்களுக்கு ஒரு ஹால் தான் லைப்ரரியே, நான் எப்படி ரீடிங் ஹால் கொடுக்கறது, ஒன்றும் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு மினிமல் ஒரு டேபிள் மட்டும் போட்டுட்டு in this side you can have journals, magazines and newspaper மட்டும் போட்டு ரீடிங் ஹால், இந்த சைட் ஸ்டாக் ரூம் மாதிரி நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் அண்ட் ஒரு இனோவேஷன் இருந்துட்டு கண்டிப்பாக கஷ்டம்தான் இல்லைன்னு சொல்லலை. இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் டே ஒர்க்லோட் ஃபார் தி லைப்ரரியன்ஸ் இட்ஸ் வெரி டஃப், மேன் பவரும் கிடையாது. பட் கொஞ்சம் நம்ம வில் ஹாவ் டு என்ன சொல்றது, லைப்ரரினால எங்களுக்கு இந்த இவ்வளோ மார்க் கிடைச்சிதுன்னு நம்ம இது பண்ணிக்கணும். அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் டெய்லி. ஒரு நாளைக்கு நேக் விசிட்னா ஓவர் நைட் எதுவுமே நேக்கோ நெர்ஃபுக்கோ இது கொடுக்கும்போது அன்னன்னைக்கு ஒரு 20 minutes ஒரு half an hour ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டைம் மெனக்கெட்டு நமக்கு இது பண்ணுது நம்மளோட லைஃப், நம்ம இதுக்கு கொஞ்சம் திருப்பி கொடுக்கலாம். வில் கிவ் இன் டர்ன் டு தி சொசைட்டி, இன் டர்ன் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் டர்ன் டு தி சொசைட்டி. ஒரு half an hour to 40 minutes ஒரு டெய்லி ஒரு மெனக்கட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம சக்சஸ் ஆகும். ஓகேவா? And digital library facilities, as I said earlier, you just start with previous year question paper and newspaper clipping of your news items of your college and newspaper clipping which is published in recent developments of the specialization it's being taught in your respective institutions. And library resources, number of books and journals, e-book and e-journals, databases subscribe பண்றோமா என்ன அதெல்லாம், and institutional repository and ICT facility. I think it's repeated in NAC, NERF and NBA. பட் எப்படி நம்ம இண்டிவிஜுவலா கொண்டு வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்றோம், என்ன எப்படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரீச் பண்றோம், அதுல தான் நம்மளோட இன்வால்வ்மெண்ட் அண்ட் நம்மளோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி will have to show. And library automation, and most of the librarians have automated the library, எனக்கு தெரியும். சரியா? இப்போ அதுல என்ன கோஹா போயிருக்கீங்களா, இல்ல வேற ஏதாவது ஆட்டோலிப் போயிருக்கீங்களா, வேற ஏதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் போயிருக்கீங்களா, என்ன கோஹா ஓப்பன் சோர்ஸ் அதுல எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதுல எஸ்எம்எஸ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா, புக் இஷ்யூ ரிட்டர்ன் ஆகுது அவங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் போகுதா என்ன, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபெசிலிட்டி இந்த இயர் வில் ஸ்டார்ட். எஸ்எம்எஸ் ஃபெசிலிட்டி, புக் இஷ்யூ போகிறது, அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித். அண்ட் OPAC and WebPAC, remote access to digital resources. And as I said, it's enlistனா it gives automatically remote access. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் இப்போ இன்ஸ்டிடியூஷனல் லெவலில் அவங்க காலேஜ் லெவலில் ஜஸ்ட் ஹேவ் ஒரு வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் RFID அண்ட் செல்ஃப் சர்வீஸ் டெக்னாலஜிஸ். அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ், annual expenditure on books, journals and e-resources, and budget allocation for library development. Like here development refers to infrastructure development. Okay va. And next is research and professional practice. In teaching learning it's 30%, in RP it is 30%, providing access to research databases. And so here இப்போ நீங்கள் வாட் யூ கேன் டூ அப்படின்னா, இப்போ எங்களுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ ஃபண்டிங் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு 10 பேர் ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க, ஜஸ்ட் ஹாவ் அ செஷன் ஆன் how to create ARCID ID for this research scholars, how to create a profile in Google Scholar. அது எல்லாமே ஒண்ணுமே அதுக்குள்ள தேவையே இல்லை இல்லையா? கூகுள் ஸ்காலருக்கு ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருந்தால் போகிறோம், அதில் வந்து அவங்களோட டேட்டாபேஸ் அவங்களோட ஆர்டிகிள்ஸ் எல்லாமே போட சொல்லி பண்ணிக்கலாம். ARCID ID is just 60, within 30 seconds you can create ARCID ID. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணாதான் நம்ம ஸ்காலர்ஸ் லைப்ரரியிலே தான் இருப்பாங்க. ஸோ they'll be, in turn it supports research. Okay, ப்ரொவைடிங் ரிசர்ச் டேட்டாபேஸ் முடியும் எங்களுக்கு ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு இல்லை, நீங்கள் இமெயில் அலர்ட் அந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். நிறைய டேட்டாபேஸஸ்ல இமெயில் அலர்ட்ஸ் TOC மட்டும் இருக்கு, அதை கூட நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டா இப்போ நம்ம இதில் இந்த டெல்நெட்லேருந்து வாங்கிக்கலாம். அது ஒரு மினிமல் காஸ்ட் தான் வரும். அவங்க டெல்நெட் மெம்பர்ஷிப் மோஸ்ட்லி எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் ஆயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஆனுவல் மெம்பர்ஷிப் இஸ் 13,000 சம்திங். அது மட்டும் ஆயிட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு இன்கேஸ் இப்போ உங்களுக்கு TOC அலர்ட், இந்த டேட்டா எல்லா ஜர்னல் டேட்டாபேஸ்லையும் TOC அலர்ட் இருக்கு. அந்த TOC அலர்ட் நீங்கள் உங்கள் மெயில் ஐடி, லைப்ரரிக்குன்னு ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கு, அதில் நீங்கள் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னென்ன நியூ ஆர்டிக்கல், இல்லை உங்கள் ஸ்காலர்ஸ் ஒரு 10 ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷனில் அவங்களோட மெயில் ஐடி வாங்கி அந்தந்த இதுக்கு டைரக்ட் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா என்னென்ன நியூ ரிசர்ச் வந்திருக்கு, என்னென்ன நியூ ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் ஆயிருக்குன்னு அவங்களுக்கு அலர்ட் வந்துடும். அப்ஸ்ட்ராக்ட் லெவல் ஆக்சஸ் இருக்கும். இன் கேஸ் if the research scholars want full text, you can get that article through Delnet. or இப்போ நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ஃப்ரெண்ட்ஸே எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி கூட வாங்கி கொடுக்கலாம்.
and supporting publication in citation analysis. See, nowadays UGC has become stringent rules for this publication. First ISSN journal with ISSN irundha porunu sonanga, and again peer review, then they came out with UGC approved journal list. Again adula vanditu nariya predatory vandadanaala they came out with the UGC care, and in UGC care 1 and care 2, again in predatory journals in both care 1 and care 2, they scrapped everything, and concerned institutions can form a role ni ipo kondu vandட்டாங்க. ஸோ இப்போ நிஜமாலுமே ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் இப்போ 2020 ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்போ இன்கேஸ் முடிக்க முடியல இதுன்னா ரியலி ஐ ஃபீல் சாரி ஃபார் தெம். ஏன்னா வித்தின் நோ டைம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் யூஜிசி ரூல் மாற 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 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் மாறி, நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ரத்த கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஜேர்னல் போங்க, இந்த ஜேர்னல் போங்க, கொஞ்சம் ஒரு அவங்களுக்கு just guide the scholars in publication, in citation. Excuse me. ஒரு செஷன் just give them எப்படி predatory journal அவாய்ட் பண்ணணும். இப்போ என்ன ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ அது ஸ்கோபஸ்லேயே இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கும், இல்லை பியர் ரிவ்யூடாகவும் இருக்கும். என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ்னா அவன் டொமைன் நேம் மாற்றிடுறான். இதில் .orgன்னு இருக்கும், அந்த ப்ரிடேட்டரி இதில் .comன்னு இருக்கும். இவங்க வித்தின் என்ன அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஏர்ஜ் இருக்கும், முடிக்கணும், தீசஸ் சப்மிட் பண்ணணும், இது பண்ணணும், முடிச்சுட்டு இது பண்ணணும்னு இருக்கும். அதனால இதில் அதை சர்ச் பண்ணுறது நல்ல டேட்டா பேஸில் பார்த்துடுறாங்க. அதோட பப்ளிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்குறது ஜஸ்ட் கிவ் இட் இன் கூகுள். அதில் எது ஃபர்ஸ்ட் வருதோ ப்ரிடேட்டரி ஜேர்னலோட லிஸ்ட் அந்த ஜேர்னல் தான் வருது. அதை பார்த்து ஈஸியாக அக்செப்டன்ஸ் ஆகிடும், எதுவும் ஆகிடும். ஆனால் இதில் செக் பண்ணணும், பப்ளிகேஷன் இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும்னு பார்த்தா ஹேவிங் ஸ்பெண்ட் அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்திருப்பாங்க. பட் அப்போன்னு பார்த்தா பப்ளிஷும் ஆயிருக்கும், ரொம்ப ஹாப்பியாக கொண்டு வந்து இது பண்ணி சப்மிட் பண்ணலாங்கும் போது அப்போ ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும். அதனால ஜஸ்ட் கைட் தெம். நம்ம ஒரு அவேர்னஸ், நம்ம கெப்பாசிட்டி டெவலப்பிங் ப்ரோக்ராம் இது பண்ணிட்டு ஆர்சிட் ஐடி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க, ஆர் கூகுள் ஸ்காலரில் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இஃப் தே ஹாவ் பப்ளிகேஷன் இன் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ், அதில் கான்ஃபரன்சஸ் இருந்தாலுமே அதில் ரிசர்ச்சர் ஐடின்னு வரும். இது எல்லாமே ஃப்ரீலி அவைலபிள். அதெல்லாமே நீங்கள் யூ கேன் ஹாவ் ஹேண்டில் செஷன் அண்ட் மேனேஜிங் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரெபாசிட்டரிஸ். ஓகே, like just start with the newspaper clipping, previous year question paper, magazines or newsletter of your respective institutions. அப்புறம் கொஞ்சமா லைப்ரரி பற்றி, லைப்ரரியன் ஓகே லைப்ரரியன் ஏதோ பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் என்னன்னு பார்க்கலாம். they lend their ears to us. ஓகேவா, நம்ம ஏதாவது கிரீவன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்னு போனால் they lend their ears to us. அப்போ வந்துட்டு we can sell, நம்ம ஸ்டாஃப் பப்ளிகேஷனையும் கொண்டு வரலாம். அந்த மாதிரி we can just tell their management அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். And offering plagiarism detection services and assisting with research data management. I think InflibNet has designed the action plan for this, but I don't know how far it will be work out or it's irukku. And then later time we'll discuss and we'll have discussion on this, and we'll just focus on this first 4 points. Okay, and next is graduation outcomes. For Nirfula, library plays vital role in 20% இதில் எடுக்குது. இப்போ எப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ், இப்போ லைப்ரரியில் வந்து புக் எடுத்து படிச்சுட்டு போகிறதுனால சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெட் கிளியர் பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை குரூப் 1 கிளியர் பண்ணியிருக்கலாம். அது எல்லாமே மேக் இன் டு அக்கௌண்ட். ஸ்டூடெண்ட் அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஹையர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ரெஷன், அவங்க வந்துட்டு இல்லை இது முடிச்சுட்டு சிஏ இன்கேஸ் பிகாம்லாம் இருந்தாங்கன்னா சிஏ ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை சிஏ இன்டர் முடிச்சிருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாமே இட்ஸ் டேக் இன் டு அக்கௌண்ட். அண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் ஹியர். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பட்ஜெட் புக்குக்குன்னு நீங்கள் ஒரு 1 lakh அலாட், 1.5 lakhs அலாட் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் ஒரு 5,000 டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, இப்போ நம்ம அவங்க வந்து குரூப் 4 அந்த தமிழ்லேயே எழுதலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி அதுக்குன்னு கொஞ்சம் பிளேஸ் அலாட் பண்ணி அங்கே ஒரு சின்ன டேபிள் சேர், இது எல்லாமே நம்மளோட இனோவேட்டட் அந்த என்ன சொல்றது ஒரு வில்லிங்னஸ். ஓகேவா, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எப்படியும் ஒரு 4 பேர் இப்படி சொல்லி தான் லைப்ரரிக்குள்ள நம்ம ஃபுட்ஃபாலையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் இது பண்ணணும். அவ ஒரு 2 பேர் வந்தான்னா அவங்களே தேல் பிகம் பிராண்ட். லைப்ரரியில இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க, இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, லைப்ரரியன் நமக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஆனா அதுக்குன்னு ரொம்ப அவங்க லெவலுக்கு இறங்கி லெட் அஸ் நாட் டூ. ஒரு லிமிட் இந்த பாருங்க வாங்க, ஏன்னா நம்ம ஃபுட்ஃபால் வந்து எல்லா பீட் எனி ஸ்டாச்சுட்டரி
statutory body, they are asking for footfall. Nowadays it's been reduced drastically. கொஞ்சம் ஒரு கபோர்டு அதில் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் புக்ஸாக எல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு 2 பேர் வந்து பார்த்துட்டா இது வேர்ட் ஆஃப் மவுத் போகிறது தான். அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட். அண்ட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி த்ரூ ஆக்சஸ் டு லேர்னிங் ரிசோர்ஸஸ். எப்படி இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும் இல்லையா, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதெல்லாம் போட்டு அது இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரெபாசிட்டரியில் கொண்டு வந்துக்கலாம். என்னைக்கு பேப்பரில் என்னன்னு போடுறது, இல்லை லைப்ரரியில் நோட்டீஸ் போர்டு இருக்கா, அதில் யூ ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் புட் அப். ஓகேவா? இது எல்லாமே காஸ்ட் இன்வால்வ் ஆகாமல் பண்ணுறது. ஓகே, ஒன்லி திங் இஸ் வி நீட் டு ஹாவ் interest and involvement. And next is outreach and inclusivity, OI. இதில் 10%. இப்போ இதில் accessible services for persons with a disability. As I said earlier, ஒரு system with a Windows 10 and later version, அதில் NVDA இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க, bookshare.org மெம்பர் ஆயிக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு எல்லா சப்ஜெக்ட் புக்ஸும் இருக்கும். ஒன்லி திங் இஸ், இப்போ ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க விஷுவலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்னா அந்த டீட்டெயில்ஸை மட்டும் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ கேன் அது பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் வெரி வெல் சே தட் ஆர் லைப்ரரி இஸ் டிசேபிள் ஃப்ரெண்ட்லி லைப்ரரி. இப்போ இது வந்து இதெல்லாம் மார்க் வந்து ஆட் ஆகும் நமக்கு. சரியா? அண்ட் இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் ரிசோர்ஸஸ். இப்போ அதில் ஒரு பிரெய்லி புக் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் என்ன லெஸ் அமௌண்ட்டில் என்ன முடியும், ஒரு பிரெய்லி புக் வாங்கிக்கோங்க. இல்லை அவங்க விஷுவலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் தமிழ், இங்கிலீஷ், காமர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் தானே. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பிரெய்லி புக்கு மட்டும் ஏதாவது வாங்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம்ப்பா, இன்கேஸ் ஃபண்டு இருந்ததுன்னா. இல்லை இது இப்போ டைம் பீயிங் NVDA இன்ஸ்டாலிங் NVDA அண்ட் பிகமிங் மெம்பர் ஆஃப் bookshare.org அதுமே போகிறோம். இப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபண்ட் இருக்குது, ஒரு வீல் சேர் ப்ரொவிஷன் கூட வச்சுக்கலாம். இன்கேஸ் ஏதாவது இது டிசேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க, ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க, இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபண்டு இருக்குது இது பண்ணோம்னா லைப்ரரி என்ட்ரன்ஸில் ஒரு ரேம்ப் வித் ரெயில்ஸ் அந்த மாதிரி கூட யூ கேன் டூ. அண்ட் கம்யூனிட்டி அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் NSSோட சேர்ந்துட்டு ஜஸ்ட் இப்போ வாட் வி டூனோ, இப்போ இந்த தினமலர் இல்லைனா சப்ளிமெண்ட்ஸ் வரும் தெரியுமா, வாரமலர், சிறுவர் மலர். யூஸ்வலி ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ டு தி வில்லேஜஸ் ஃபார் NSS இன் ஆர் இன்ஸ்டியூட் பஸ். அந்த பஸ்ஸில் வில் ஜஸ்ட் டை அ ஸ்ட்ரிங், அதில் அப்படியே இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம வீட்டில் துணி காயப்படுவோம் தெரியுமா, அந்த மாதிரி இந்த மேகசின்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணிடுவோம். அந்த ஊர்லேருந்து அந்த குழந்தைங்க ஸ்கூல் அந்த படும்போது படிக்க வச்சு ஒரு இது பண்ணி. ஸோ வி ஆர் ரீச்சிங் தி சொசைட்டி த்ரூ லைப்ரரி. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரிமோட் ஆக்சஸ் டு இன்ஃபர்மேஷன் ரிசோர்ஸஸ். இதில் ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து மினிமல் காஸ்ட்ல பண்ணலாம். ஓகேவா? And next is perception. Is 10%. Supporting high quality teaching and research, providing excellent user services, offering modern digital learning environment, and attracting faculty, students, and researchers. Idukku last thing we can do with interest and involvement among ourselves. Okay. And next is this just or a chinna quick the indicator and contribution to NIRF. Library budget, it strengthens teaching learning resources. And print book collection, learning resource, e-book and e-journal, digital resource support பண்ணுது, online database, research support, library automation, ICT infrastructure supports, institutional repository supports research visibility, user orientation programs, it contributes to teaching and learning, information literacy training, it contributes to student outcome, remote access services, it's outreach and inclusivity, and research support services, this is research productivity. Okay. I'm so sorry. My slide is moving or what? Yeah. So, and see what are all the best practices. Expand access to quality print and electronic resources. Subscribe to multidisciplinary databases. Automate all library automation operations using this thing. And develop and maintain an institutional repository. Okay. And continues conduct regular information literacy and research support programs. This we can do very well. Okay, with minimal cost we can do. And strengthen digital library services and remote access. Monitor and increase usage statistics. This also we can do at minimal cost. And maintain accurate records of expenditures, subscriptions, and user services. For see this thing except point 2 other thing we can do at minimal cost. Okay, and NBA. And this is there's no separate framework for a library as such, since it's outcome based accreditation for technical education program. So library is an essential for academic support facility.
and it emphasizes on library resources which contribute to achieving program outcome and student outcome. And this is NBA criteria on libraries contribution, curriculum, teaching and learning process. It provides textbook, reference book, standard, codes, e-resources and learning support for students and faculty. Faculty contributions, again, it supports faculty research, publication, patent, consultancy, continuing education through access to scholarly resources. Facilities and technical support, library infrastructure, it deals with. So library contributes in terms of infrastructure, digital library services, internet access, automation, institutional repository, and learning spaces. Learning spaces here refers to reading room facility or smart room facility, all those things. And student performance enhances learning, project work, innovation, internship, and lifelong learning through information literacy and remote access, resources access. And research and innovation, it supplies research databases, citation tool, plagiarism detection, and research support services. You can just do all these services with open access resources. Only thing is, again, I'm repeating, only thing is we need to have interest and involvement. So I'm so sorry, what happened to this? Next slide, it's not moving. Oh, yeah. This we have done. This, yeah. And this is what are the key library quality indicators under NBA. And adequate collection, as I said, that relate adequate collection of textbooks, reference books and standards, access to national, international print and e-journals, subscription to scholarly databases, digital library and remote access, again ILMS, Webpack, and institutional repository for publications, thesis and dissertation. And one more point I just wanted to add. See, if you have PG department in your college, you just library space irukadu, and the thesis avanga mudikira project report soft copy ah vaangikonga. Adu again adiyume neenga idhula upload panni keyword ellam koduthu you can just padriyum collection number institutional repository la improve panikalam. Okay. And qualified professional library staff, information literacy, and see, it's repeated in all these statutory bodies: information literacy and user orientation programs, reading space, internet connectivity, ICT enabled learning facility, annual budget allocation, and effective utilization. And see that if minimal, see your 10 lakhs allot pannalo, see that you're not or 1 rupee kuda balance illada mari will have to invest, right? ஒன்றும் இல்லையா, ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேஷனரி லைப்ரரிக்காக வாங்கிக்கலாம், இல்லை ஒரு ஜென்ரல் புக்கு, ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் புக்ஸ் வில் purchase. Okay. And usage statistics in terms of circulation of books, e-resource access, e-gate count and database usage. And research support services, which includes plagiarism checking and reference management. And you can handle session for the research scholars on how to install EndNote or Zotero or Mendeley in their laptop. And adume you can have it as ellame or documentation. Okay. And ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க, எத்தனை பேர் அட்டென்ட் பண்ணாங்க என்ன. ஸோ இது எல்லாமே. எஸ் டாக்டர் மணி. மேம் nothing ma'am. Shall I proceed? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, it's outcome based approach. So library services contribute to institutions with related to NBA in terms of improved student learning, higher research productivity, innovation and project based learning, graduate employability, and lifelong learning skills. And best practices for NBA, which is ready for academic libraries: implement a fully automated library management system, maintain a balanced collection of print and digital resources aligned with the curriculum. And இப்போ கரிக்குலம் என்னன்னே நமக்கு தெரியறது இல்லை, அதுதானே சார் ப்ரீவியஸ் செஷன்ல சொன்னார் இல்லையா. And provide access to high quality research databases and conduct regular information literacy and research support program. இதுல நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டோமா நம்ம லெவல்ல. இப்போ say have டீச்சர்ஸ்க்குமே say I'm not ரெக்கார்டு வேற ஆயிட்டு இருக்குது, I'm not complaining all the teachers. அவங்களுக்குமே ஆர்சிட் ஐடி எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரியாது, கூகுள் ஸ்காலர்ல எப்படி ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரியாது, என்லே அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம காலேஜ்லயோ இன்ஸ்டிடியூஷன்லயோ பேசி அவங்களா நம்ம ஏதாவது நம்ம நீடுன்னு போனா அவங்களா they have to lend their ears to us. ஓகேவா. இதுல
information literacy and research support program. As I said earlier, ஒன்றும் இல்லை, கூகுள் ஸ்காலர்ல பண்ண சொல்லுங்க. கூகுள் ஸ்காலர்ல சைட்டேஷன் வருதா, ஆர்சிட்ல பண்ணா அது விசிபிலிட்டி. இப்போ அது ஆர்சிட்ல கிரியேட் பண்ணா என்ன எனக்கு யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது வேணும், இப்போ இந்தியன் ஸ்காலர், இந்தியன் எக்ஸாமினர் வேணும், இன்டர்நேஷனல் எக்ஸாமினர், இந்தியன் எக்ஸாமினர் வேணும், எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் நான் வேணும். இப்போ டீச்சர்ஸ்க்கு வித்வான் டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணிக்க சொல்லிக்கோங்க. வித்வான் டேட்டா பேஸ்ல நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணிக்க வேண்டாம், இன்ஃபிளிப்நெட்க்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிடுங்க. அதுக்கு அது டீச்சர்ஸ்க்கு. ஆர்சிட் வந்து ஸ்காலர்ஸ் கம் டீச்சர்ஸ்க்கு. ஓகேவா? வித்வான் டே ஏதாவது ஒன்று அவங்க ரெகுலரா அப்டேட் பண்ண வச்சுட்டீங்கன்னா, எல்லாமே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கும். வித்வான் டேட்டா பேஸ் அப்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை அவங்க போய் கூகுள் ஸ்காலரோட லிங்க் பண்ணிக்கலாம். அதையும் எகெயின் அப்டேட் பண்ணணும். அதுக்கும் இது ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்குலர் மாதிரி, ஒரு லஞ்ச் டைம்ல ஒரு ஹேவ் அ செஷன், ஒரு லைப்ரரி வாங்க, இல்லை ஒரு காமன் பிளேஸ் போயிட்டு இந்த இடத்துல ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் அவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டாங்களா என்ன, இதெல்லாம் தான் நீங்க ரிசர்ச் சப்போர்ட்னு கொடுத்தா. எதுக்குன்னா நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் வில் ஹேவ் டு அட்ராக்ட் டுவர்ட்ஸ் தி லைப்ரரிஸ் அண்ட் தி லைப்ரரியன்ஸ். ஓகேவா? And develop an institutional repository and digital library, monitor and analyze library usage statistics, collect user feedback and continuously improve service. இது எல்லாமே அந்த ஃப்ரீ டூல் இருக்கு, எமோஜிஸ் வச்சு ஒரு and maintain documentation of budget, subscription and library activities for accreditation evidence. இது எல்லாமே டெய்லி ஒரு 45 மினிட்ஸ், half an hour to 45 மினிட்ஸ் மெனக்கெட்டோம்னா கமிட்டி விசிட் எப்போ வந்தாலும் நம்மளால இது பண்ணிக்க முடியும். And framework for components, I'm so sorry, this is related to ISO. Okay va? Yeah, என்னென்ன காம்பனன்ட், ISO focus and example. இப்போ governance-na ISO 9001, it deals with policies, planning and leadership. Resources, with related to resources, there's ISO 2789, books, journal, database and ICT. Services, with related to services, ISO 11620. It deals with circulation, reference and digital service. And research support is ISO 16439, which deals with research impact, repository and citation support. Information security, it's ISO/IEC 27001, data protection and secure access. Continuous improvement, ISO 9001, audits, feedback and quality enhancement. And relationship, how ISO is related with Indian accreditation. ISO standards complement Indian quality assurance framework. இப்போ எங்க லைப்ரரி, எங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் ISO சர்டிஃபை ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்போ நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ இட் என்ஹான்சஸ் குவாலிட்டி. அண்ட் NAC எப்படி பண்ணுது, இட் சப்போர்ட்ஸ் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் லைப்ரரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஆட்டோமேஷன், டிஜிட்டல் ரிசோர்சஸ் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். NBA-க்கு demonstrates measurable support for teaching, learning, research and student outcome. UGC or AICT, it helps libraries maintain quality in collection, development, digital access and research support. Okay, va? And benefits for Indian academic libraries with related to ISO, internationally recognized quality practices, standardized performance measurement and improved user satisfaction and better documentation for accreditation. In ISO சொல்றதே நீ என்ன கொடுத்தாலும் ஃபைலிங் பண்ணு அந்த மாதிரி தானே. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு அக்ரெடிட்டேஷனுக்கு விச் இன் டர்ன் ஹெல்ப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங், என்ஹான்ஸ்டு ரிசர்ச் சப்போர்ட், continuous quality improvement and greater institutional credibility. And summary, the slide shows summary of we have seen for the past 1 hour. NBA, it emphasizes on libraries' measurable contribution to student success, faculty development and research excellence rather than only documenting its physical resources. NAC, it's evaluating library under 4.2. That website is under. So again, as I said earlier, it's for institution, it's for universities, it's blended mode. For colleges, it's online. It's for 3 years, whereas the older version is for 5 years, right? And NIRF, it's not evaluating library as a separate entity, but it evaluates library as TLR, RP, and outcome, like students' outcome. And technology-enabled library enhances NIRF. Okay, and these are all the list of references I have referred in preparing this presentation. And thank you all for your patient listening. And if there is any tips, I'll just share that Dr. Kumaresan's number, so you can contact him. And he's a South Asian coordinator for bookshare.org. In the chat box, I'll just share, or I'll just share it with the organizers. In turn, Dr. Mani will share it with you all. So again, I will post the chat box. Yes. Okay, chat box, I'll just share it. Only thing is minimal involvement and interest we need in ourselves.
இதை ஃப்ரீயா பண்ண முடியறது எல்லாம் பண்ணிட்டு then we can ask for more. இப்போ RSET ID create, you have ஒரு செஷன் வச்சுக்கோங்க. How to create a profile in RSET, how to create profile in Google Scholar, how to in reference management tool ஒரு மென்லேக்கு ஒரு நாள் ஒரு செஷன் வச்சுக்கோங்க. என்னோட்டு ஓகே, அது கொஞ்சம் தான் இருக்கும். மென்லே அண்ட் ஜொட்டேரோக்கு ஒரு இது பண்ணிக்கோங்க. அந்த பிபிடியே ஒரு மேனுவல் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி just share it among your teachers, share it among your scholars. Number, unless and otherwise we prove ourselves, sorry to say this, management will not lend ear to us our grievances. Okay, library ஏதோ செய்யறாம்பா, பிள்ளைங்க ஏதோ அங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டே இருக்காங்க, பசங்க ஏதோ சொல்றாங்க, அப்போதான் இல்லாட்டி என்ன இதே மாதிரி தான் நானும் இதே தான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை இவ்வளோ தூரம் பண்ணி ஹேவிங் ஸ்பெண்ட் இவ்வளோ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இப்போ வித்வான் டேட்டாபேஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு நாள் ஹேவ் அ செஷன் வித்வான் டேட்டாபேஸ்ல வச்சுக்கோ. அதெல்லாமே ஃப்ரீ தான். ஒரு சிஸ்டம், ஒரு 5 சிஸ்டம், 2 பேர் இல்லை, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செஷன் எடுத்துருங்க, ஆன்லைன் ஒரு டெமோ மாதிரி கொடுத்துருங்க. அப்புறம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் அவங்கள சிஸ்டம் இல்லையா, எனக்கு இவ்வளோ சிஸ்டம் இல்லை லேப் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவங்க பிரின்சிபல்கிட்ட கேட்டு, பணம் எல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஒரே ஒரு இன்வால்மெண்ட் எங்களுக்கு. அதுக்கு நீங்க ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணி, கேன்வால இப்போ ஃப்ரீ டூல் தானே, ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை நீங்க ஃபைலுக்கு வச்சுக்கோங்க, ரெக்கார்டு, அது ஒரு போட்டோ, ஜியோ டேக் ஒரு போட்டோ வச்சுக்கோங்க, அதை இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் ஆர் செல்ஸ். இதே அப்படியே அக்ரெடிடேஷனுக்கும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? அண்ட் I'll just share the number of Kumaresan. 1 second. Only thing is you need to share him the list of visually challenged students with him. ஏன்னா அதை அவங்களோட விஷுவலை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்துட்டு நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் டிசபிலிட்டின்னு பார்த்துட்டு தான் அவர் இது பண்ணுவார். ஓகேவா? 1 second. I'll just share Mr. Kumaresan. South Asian Coordinator, bookshare.org. அவரோட நம்பர் வந்துட்டு இப்போ ஆக்சுவலி he'll be handling session regularly. அவர் ஃபோன் பண்ணா எடுக்கலன்னா you just text him. ஓகேவா? 9965 197 112 9965 197122. And anything to be discussed or anything to be clarified, or you can just share your feedback. See, it's a learning platform for me also, right? We'll have to keep on learning, right? Lifelong learning is very much needed in the present day context. So no questions or lunchtime mudinjidhu. Lunchtime, we are nearing lunchtime. Apdiya? How shall I take it? You understood everything or don't understand anything? It's enough. How shall I take it? I'll just stop sharing my screen. I have a query. Yes, pa, yes. Who can go for NBD accreditation? Who? NBA. No. NBA, yeah. NBA, it's technical programs. Oh, only Education AICC, yeah? engineering, all engineering colleges, they can go for NBA. Okay. Thank you. Thank you. Shall I proceed, ma'am? Yes. Thank you, ma'am, for your valuable session, for the interactive session for our participants. Participants, you have any queries, post through the chat box for your questions. Otherwise, we wind up, we go to the lunch break. Any queries, kindly post your query through the chat box. Thank you, Kalyani, for your comment. Thank you. I request technical team, please close the recorded videos now. We go to lunch break. Thank you very much, ma'am, for your support. Thank you, Dr. Mani, and thank you, Mercy. And then shall I leave then? If there is anything, nothing to be discussed, shall I leave? Yes, ma'am. I request all the participants to rejoin the meet sharply at 1:45 p.m. 1:45 to 2 p.m. we have rejoin the meet and we take the group photo, and session 3 handled by Dr. K. Ramaswamy sir. Thank you very much to all the participants. Now we leave the Google Meet. Thank you.